the vehicles. People are meeting with accidents. Pausa time aate ani pasan problems ata. So this is something where the restoration of the roads has to be done. One, I will point out to the Honourable Minister, is a road at Nashnola in front of the Sarpanch Freddy's house, which is dug up for PWD pipeline. So I would request that this should be done. In ward number 8 of Mapsa municipality, which falls in my constituency, I would request the reinstatement of road due to damage on account of laying of cable electricity. And I'm giving the Honourable Minister a list of the works which have been given in answer to LEQ which I had raised. Okay. One for the Honourable Speaker and one for the Honourable Minister. There are works at serial number 14, which says urgent reinstatement of road damage due to laying of electricity cable in ward number 8 in MMC in Aldona constituency. Processed for approval, but I think when the work is executed, work should be the restoration should be done on top priority. Similarly, at serial number 15, repairs to road damage due to laying of water supply pipeline in VP Nashnola from MDR 14, Nashnola Junction to Jagbai Temple in Aldona constituency. Work tendered, process for approval. It's not yet been done. And this is of 23rd September 2022. Similarly, there is a repairs to damaged road due to laying of 11 kV electric cable at VP Pomburpa in Aldona constituency. This is also pending. And reinstatement charges towards laying of OFC cable from Pomburpa Olalin to Korzwe under Aldana constituency at serial number 17. Then reinstatement of road dug by Reliance Jio Digital Fiber. So this is also pending again. Many other works are enlisted here, but these are important works because they are affecting the major sections of the highway, of the MDRs. There is one, this thing, at Ukasai there was a boulder which fell, and we immediately called because the road itself collapsed, because when it's behind the Ukasai cemetery in ward number 3. But nothing has happened because that road, we had to close it so that, people don't go, and if further collapse, people would fall inside. It's at a height, so the retaining wall has to be done with urgency. At Karana and Kalvi Road, and similarly on Pomburpa Pato Road, there is water on the side, so the road is sinking. If the road cracks and it goes down, the water will enter inside. So you can say that the river will enter into the road, and that will be the danger which will affect the entire traffic, because that traffic on the Karana Kalvi Road goes on to Maye. So that entire road will get blocked, and that will cause all problems. So I request that work to be taken on urgency. We have had already 2 meetings, taken the engineers there, but it is in that, yeah. Pali, and there is one retaining wall which work was to be done. There is a very poor woman who's staying there with her family, and she's very difficult even for me to climb. There is no proper access to that place. So I request that area in Pali, because we tried under disaster management also, because part of it has collapsed. The road was widened, and the part of the that side of this also has fallen. So it's very poor family. So if it can be done on an expedition basis. And Ukasai, on the main road and near the church also similarly cracks have appeared, which is going to collapse. One part near the church has already collapsed. So we had to put stones in the night. The punch came, put stones to block traffic. So I request this works to be done. In ward number 7 of Mapsa municipality, which also falls in my constituency, protection wall is required near the government primary complex at Shetia Wado, and a road from Shanti Kauneka's house to Valke store via Kankanwadi building, and road from Amre colony to Shabir Panna house via SFX school. Then there is, you will remember that there was the Tar bridge which was inaugurated after this government came into power in this election. That approach road on the Bastora side, not highway part, it is still within the area of municipality, but RPWD road. That is very bad state. If that can be just done, because once you reach the bridge, it's beautiful to climb on the bridge, but that approach road is very bad. It's in a very bad state. Then Mapsa roads, though this is Honorable Deputy Speaker's area, but our people from Bastora, Aldona go into Mapsa.
So the first thing is when you're passing the St. Jerome Church, on the left side the roads are in very bad condition. Going right up to the market, roads which have been dug up, they're not reinstated. This is going to be the common problem which everyone is going to announce. And dug up at several places, because you know that Bardes is the headquarters, Mapsa is the headquarters of Bardes Taluka. Several institutions, hospitals and all are there. So people cannot afford to go with those kind of things. And one thing on the National Highway Service Road from Green Park to Kolwale Junction, if something can be done to make sure that any encroachments should be removed and so the works can be restored over there. Whatever support we can give, we will give, and we can ensure that that work is done. Second part is about the bridges, Aldona Korjwe and the Karona Kalvi bridges. And those works are already in that list. So they have already reached for tendering, so I would request be taken up on top priority. There is court buildings. The Honorable Speaker knows that judiciary is independent, but judiciary should not come to beg the government to do works, because these works should be taken on top priority. The reason is that people are accessing, litigants are coming, judges and the staff are coming. There are records, valuable records which can't be destroyed. Those of the parties are there. If it leaks, if water is falling or things start falling on it, those will get destroyed. Vasco, I'm told that Vasco Civil Court building, there is a proposal for putting a shed, but it is still not done. Then as far as Kanakona is concerned, the tiles are broken, the water is entering the false ceiling and coming down into the building. So that can be taken. I'm told that several letters have been written, but work is not executed. And the Margaon, the additional court building next to the district court work, apparently no work has started despite no issued but not work. 30 days have gone. So he's not, so make sure that that is done. As far as water is concerned, in the PWD section, a water tank at Kalvi is needed. I had mentioned this last time. Broader pipe for water from Asnora to Karona Lakde, because we are having narrow and so the flow of water is not there. It takes 21 hours sometimes to fill up the tank. So people don't get it, and unless the tank fills up, people don't get sufficient water. So because that topography is such that it goes up and down. So people down get the water, people who are up don't get the water until it fills. So we require that to be done. The water problem which we are facing is at Panth, Lakane, Ikoshi, Palmar, and Karona Grand. Karona Grand, there is an auxilium convent. The engineers only told me it is a problem. I think that issue certain directions to work out and see how it can be resolved. Near auxilium convent at Karona. Yes, repairs of water tanks, because some places we have water tanks to which water goes up and comes down. The Nashnala water tank is already falling apart in pieces, and one day it may suddenly collapse. So I would request that urgent work be taken to repair the Nashnala water tank. The Moira also. I have written a letter with the photographs, so that can be taken up. And Paji tank next to Ikoshi, if that can be activated, I think people's problems in Ikoshi can be resolved. One aspect is of buildings, which is at Aldona, the shalas. Shalas are coming under the PWD for repairs. The shala at Aldona, Tersena, and we had already I made a note for that repair. And at Podwal in Korjwe, parts of the slab are falling down. So if that can be taken on, suddenly it may collapse on people who are inside. And last is the sub-registrar offices. Sub-registrar offices in Mapsa, which we have got, a lot of people go for so much work. It's on the top. The lift is working fortunately here, but there are no toilets for the common people. The sub-registrar has told me that they are accommodating senior citizens in their toilet, but other people have no facilities. It's a rented premises, I think so. So that can be looked into. Ownership, all right, but the toilets will have to be made functional, because otherwise they're not in good state for using. And the district registrar south, that already was said about the lift not working, so that in the OCA complex. So that can be looked into. So I think if the Honorable Minister can look into these issues, which will give us relief, I'm obliged. Yes. Next, Alex Sigera. Speaker, sir,
I rise to support the demands placed before this House and oppose the cut motions. I will start with PWD. I don't have much to say, except a few points which I believe are important. Borim Bridge. Speaker Sir, the bridge seems to be in a precarious condition, and at times I think it is frightening to cross the bridge. I know the Honourable Minister has said that Government of India has sanctioned the construction of a new bridge, but I believe you have to ensure that it is expedited, because I think even right now there is a problem vis-a-vis that bridge, and we can't be having these type of issues every second day. Speaker Sir, I was very surprised when it came to speed limits along the highways. Between Verna Agnel Ashram complex and Nuvem Church, the speed limit declared there was 70 kilometers per hour for cars, 60 kilometers for motorcycles, if I'm not mistaken, and I think 50 kilometers for two-wheelers or heavy vehicles. Speaker Sir, if you go to the new, of course he's going to answer saying it's incomplete, Zuari Bridge, there's a board saying speed limit is just 30 kilometers. Now here is a stretch that I have highlighted, which on any set day there must be, it is a stretch which you have traveled most of your life. About 8 to 10,000 students, if you take all the educational institutes that are across that stretch. Do you think it is right to have a speed limit of 70 kilometers? Number one. Number two, I've taken it up with your engineers. Your engineers have had to take approval from somebody seated in Bombay. Now, if you can undo these type of rules, I think you'll be doing great service. Speaker Sir, to undo this, his department has definitely done it. But accidents had to take place. The officers had to run about this for, I think, some 3-4 months. If we could have some powers within the state to act immediately, I think it would be great service. And I was surprised that whilst fixing these speed limits, the RTO, who's supposed to be the Road Transport Authority or whatever, they had no say. So I believe you have to relook into this. Speaker Sir, coming to speed breakers. Again, vis-a-vis highways, they've got restrictions vis-a-vis the type of speed breakers that can be installed along the way. There was an accident near Holy Rosary Convent, Nuve. People got injured. There was a demand from the public, parents of students, that speed breakers be put there. Speed breakers were laid. But believe me, Speaker Sir, the type of speed breakers that had been installed was, as good as not having a speed breaker. Vehicles used to increase their speed, forget 70. They used to go at 80, 90 kilometers an hour. And, just to run over those speed breakers. We thought in our wisdom that by putting additional speed breakers, the problem would be resolved. No, Speaker Sir. On the contrary, people have started increasing speeds even more. I would request the Minister, is there no way we can install the old type of speed breakers near these institutes where the car really shook? If you can do that again, I think it is great service to those innocent students that we have living there. Speaker Sir, I have seen that many a times water tanks have been constructed in various parts. The water tanks have never been used, not even one day. I would like to know whether there is no accountability vis-a-vis these type of things. I have a tank to show you, for example, near my house, never ever used. But I'm sure the government has spent lakhs of rupees to construct that tank.
Having said that, I'm sure there must be so many tanks in other parts of Goa. Apply your mind, find a solution, and let's save precious, precious money. Speaker, sir, in order to build National Highway 66, the PWD department had got certain people displaced from their houses. They were assured alternate places. Years have passed, the work is still in progress. Again, I appeal to your human heart. Expedite the matter. These people have shifted into rented premises. You assured them that you would pay rent for 2 years. I assume that assurance was given because you all expected to finish this alternate site, get the plots completed, and would be able to give them those plots. Over 3 years have passed, Speaker, sir. Issue number 1, the rent stopped after 2 years. So now they are paying rent to private parties out of their pocket. So again, if you can expedite that matter, it would be of great service. Speaker, sir, coming to legislature, you are supposed to be the guardian of us MLAs here. Speaker, sir, it pains me to say that you have allotted a room for lady MLAs. But I think you forgot your own gender. We male MLAs have to walk up the corridors. We have no place to sit. We can't call an officer. We can't do anything. I know that I've taken up the issue with the minister and he has assured that he would create space for us to sit. I hope the next session we would have such a place. Speaker, sir, I am not entitled to any of the loans I'm going to speak because I have availed them. But I believe in today's world, a car loan of 15 lakhs is not sufficient. I would request you or request the Minister of Legislature to increase this to maybe 30 lakhs or even 40 lakhs. Speaker, sir, with one breath, we talk of electric vehicles. Put a condition that MLA has to buy only an electric vehicle. Increase the loan. Speaker, sir, house loans. You are allotting 30 lakhs towards the house loan. I'm again repeating, I'm not eligible, okay, because it is said that it's just once in your lifetime or something like that. I have already availed, and I'm paying interest on it. Where do you get a flat or an apartment today for 30 lakhs? Reconsider that entitlement. Speaker, sir, you have put a cap on pension of MLAs. There also, apply your mind, because I have met many an MLA who is complaining that he is not getting his due entitlement because of this ceiling. I'll tell you in person. No, whatever it is, there are people who have completed 7 or 10 terms also. Next, Speaker, sir, I will come to environment because I can see you're going to the bell. So 2 minutes. Yes. Speaker, sir, I have, at the outset, I would like to say that I was the ex-environment minister, and I would like to place this on record in this House, that during my tenure as the environment minister, I have had many an issue with Advocate Norma Alvarez and Mr. Claude Alvarez. I was very happy that our forest minister withdrew his words against this couple. I would categorically like to state that during my tenure as Minister for Environment, during my encounters with them, we had agreed to disagree. And it will be wrong on my part if I deny the fact that this couple has definitely contributed for the betterment of Goa. So I thank the Honorable Minister for Forest for having withdrawn his words. Speaker, sir, this environment minister is supposed to give clearances to people when they want to establish sewage treatment plants, garbage treatment plants. He comes from the village of Nagwa, which is part of
Verna Industrial Estate. It is threatened that it is said that a garbage treatment plant for South Goa is going to be established at that industrial estate. Speaker, sir, I would like to remind him that as Environment Minister, he has to get an environment impact assessment report done, which has not been done till today. Speaker, sir, I call upon to him, I know he's a strong man when he wants to be, but don't succumb to pressure, because trust me, if a garbage treatment plant comes there, you are going to pollute all the surrounding springs and the surrounding lakes. Do a study. People in the north are complaining, yes, there was a lot of, initially a lot of hype that see what a plant we have put, see what we have done. And today, and last few days, our colleague, Mr. Michael Lobo and Kedar Naik are shouting that their areas have been polluted. So my humble request to you, Honorable Minister, don't succumb to pressure. Keep the interests of the people in mind. Keep the interests of the ecology of the place, and then take a call. Speaker, sir, coming to GCZMA. GCZMA, we have a problem in the coastal belt, and this problem, I'm sure, is across all the areas that are, along bunds and all. Bunds have not been maintained. He started doing it. Bunds have not been maintained. There's been ingress of water. Along with the water have come mangroves. Now, I'm not sure under whose portfolio it comes, whether it is forest, his, yours, whoever, but I'm pointing a finger at you. My humble request to you, evolve a system wherein something can be done to safeguard the interests of the owners of those properties. Incidentally, before somebody else says, I am also one of the victims. Last Speaker, sir, you are allowing shacks to be built with steel infrastructure, structure, if I may call it, on steel. That the NGT has allowed it. I would request you, see if you can permit construction of compound walls like that. Thank you, Speaker, sir. Yes. Srimati Dilayarabu. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Regarding demand number 21, public works. Public works, roads. First of all, I would like to thank the Honorable Minister for sanctioning a link road from which connects Sodian to Marna. Now, I would like to bring a few of my demands to his notice. Speaker, sir, आमच्या शोली मार्ना गावान अंडरग्राउंड केबलिंग जाला आणि या अंडरग्राउंड केबलिंग जावन सगळो रस्ते ते फोडलेले आहा ते रिइन्स्टेटमेंट फाईल जे पेंडिंग आहा that should be tendered and work order to be given immediately on priority, because there are many accidents taking place on daily basis. So a reinstatement file जो हा आमच्या शोली मार्ना गावाच्यो त्यो वेगाच्या वेगान पास करचे म्हणून आमची मागणी. My village Anjuna Bagator Kaisua being a touristic place, I would like to request Honorable Minister की आमची सगळी जंक्शन जी हा ती आसागांव अंजुना ती वायडन करची आणि ब्युटिफाय करची म्हणून आणि प्रॉपर्ली इट हॅज टू बी डिझाइन ऑलरेडी गिवन नोटीस. road is existing, that it is acquired road, acquired place, yeah. आणि सगळे speed breakers आहा. I really don't know how much is the height. At some places it is so small, at some places it is so high, and not painted, sir. आणि आमचे ते टुरिस्ट बेल्ट जाऊन ते टुरिस्ट रातचे खूपशे ॲक्सिडंट जाता. ते मातशे स्पीड ब्रेकर्स पेंट करचे आणि प्रॉपर सायनेजीस टू बी पुट ऑल द रोड्स. आणि एक सांगूंक सोदता की आमचे आतां अंडरग्राउंड केबलिंग जाता नाल्यार वॉटर पायपलायन्स जातात आणि ते आमचे वायफाय वायर केबल्स नाल्यार इलेक्ट्रीक केबल्स सगळे ते लांबतात
and at least where there are MDR roads, 6-meter roads, a proper channel has to be built both the sides of the road. Eka waten channel म्हणल्यार gutter system. सगळे आमचे underground cables, नाजाल्यार हे wire, Wi-Fi wire, it has to be planned now. It's either now or never because people are going on bringing their compound wall just next to the roads. So, आणि मागीर ते कितें एक सायडीन सगळे wires and one side all the water pipelines. नाजाल्यार केन्नाय उदकाची line फुट्टा, रस्ते फुट्टात. So, planning has to be done now. One side, one gutter should be made. I mean, a dedicated channel only for water pipelines, and one side for all this electrical, everything. So that whenever there is problem, you just open the lids, the slab, and check where it is, instead of breaking the hot mix roads again and again. I'm sure you have thought of this. आणि आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे हॉटमिक्स इंटरनल रोड्सूय हॉटमिक्स करचे म्हणून आमची मागणी. रिगार्डिंग PWD वॉटर, चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे 300 क्युबिक मिटर वॉटर स्टोरेज टँक आमच्या DMC कडेन तुमी पास केले, काम चालू आहा. सो आमकां आनी आमच्या म्हापसा भागाक दोनूय ते उदक मेळटलें. ऑल्सो आय वूड लायक टू थँक यू फॉर 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट which is yet to be वर्क ऑर्डर दिली पूण तेका मातशें काम वेग्यान कर म्हूण सांग. आमचे खूब बोरवेल मारलेले आहा बट स्टील नॉट कमिशन. हेजे मातशें पळोवचे बिकॉज पीपल फ्रॉम अंजुना, वागातोर, दॅट एरिया एंड मेनी मोर प्लेसीस दे रियली सफर, स्पेशली टुवर्ड्स द टेल एंड. आणि आमचे ओल्ड सिमेंट वॉटर पायपलायन्स जी आहा ते रिप्लेस करचे म्हणून मागणी. आमकां बरोवन दिल्ले आहा सर. आणि वॉटर टँकर आमकां फकत एकूच आहा. सो इफ यू कॅन गिव मी 2 वॉटर टँकर्स टू बी, बिकॉज स्पेशली वेन देर इज नो वॉटर बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. आणि एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटूय आमकां सोड्यां जाय, आमी NOC हाडून दितात, तेय मातशें पळोवचें म्हणून मागणी. And now, regarding demand number 24, environment, I would just tell a few points. The government to create awareness on climate change and to create awareness among people on importance of protecting our environment. Also to formulate guidelines for scrap recycling policy for Goa. Also to regulate scrap yards in Goa. Regarding law, I would only request you to create proper infrastructure for our various courts and खूप vacant posts आहा ते fill करचे म्हणून मागणी. आणि चडांत चड very important, give a time frame within which any case is being disposed of. नाजाल्यार ते एक कोर्टान तारीख पे तारीख, it goes on and on and on. There is no time frame given to any of the court. So timely disposal of cases is a need of the hour. नाजाल्यार आमी युथान आसतना एक केस घालतात आनी आमचे ते सुप्रीम कोर्ट जाता म्हणल्यार सिनियर सिटीजन जावन मरोंक पावलो तेन्ना पासून जजमेंटूच पावना. दॅट्स द हायट ऑफ इट. आणि even the sale deeds to be done in time-bound manner. So, SIT केशव हा special investigation team ते fast track करचे म्हणून आमची मागणी. And to bring strong law to strengthen and empower our Goa Lokayukta. Thank you, Speaker, sir. Mr. Michael Lobo is not here. Mr. Ganesh Kankar. Speaker sir, हांव आज जे सभागृह मुखार डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर लिस्ट नंबर 10 जे मेन्शन केल्ले आसा कट मोशन्स तांकां अपोज करपाक. PWDचे उलयत आसतना
हांव पयली सुवातेर माननीय मंत्र्यांचे आभार मानतलो आनी ताका हांव धन्यवाद दितलो. माननीय मंत्री PWD मंत्री जे आसा एक हुशार आनी कितें झूप करून ग्रॅब करपी अशा पद्दतीचे मंत्री आसा. आतां हांव धन्यवाद दिवपाचो विशय जो उलयला तो मुद्दाम करून सांगता हांव स्पीकर सर की आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक वास्ट एरिया साधारण 60 किलोमिटर्स डायमिटर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बरे क्वॉलिटी रस्ते आसा. बरे पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंटान आमच्या मतदारसंघाचे रस्ते मेंटेन केल्ले आसा. पूण एक गजाल हांव मुद्दाम करून सांगतलो की जे ब्रिजीस आसा आनी तेच बरोबर कल्वर्ट्स पळय आसा न्ही हे खूब ओल्ड आसा. थोडे पोर्तुगीज टायमाचे आसा आनी त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. एक गोश्ट मुद्दाम सांगतलो की फाटल्या एक सादारण 6-8 वर्सां पयलीं सुद्दां कामां जी पळय थोडी चालू जाल्ली ती कामां इनकम्प्लीट आसा. त्या खातीर सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे पळय आसा काम करपी तांकां थोडेशे टायट करपाची अत्यंत गरज आसा. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामां हाती घेतल्या आनी अर्देवट सोडल्या आनी त्या खातीर पब्लिकाक सामके त्रास जाता आनी ते पब्लिकाक प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. माननीय मंत्री बाब निलेश काब्राल जेन्ना तेणी ताबा घेतलो तेन्नाच्यान म्हाका दिसता सादारण अशे जे मतदारसंघ आसा खेड्याचे इवन सावर्ड्या म्हाका दिसता कमीत कमी 5 फावटी तेजी विजीट जाल्या आनी तेजें बारीक लक्ष आसता. हांव माननीय मंत्र्याक मुद्दाम करून विनंती करतलो की रस्त्याचे कडेक जी पळय बारीक बारीक झाडां जाल्लीं आसता आनी बुशीस पळय आसा न्ही त्यो जर तर पावस जेन्ना पळय येता तेन्ना जर क्लीन जर करीन जायत जाल्यार एक्सिडेंट बी जावपाचे चान्सीस चड आसा. आतां रिजन कितें येता की हे PWDचे रस्ते न्हू पंचायतीचे रस्ते. आतां ते पंचायती कडेन कितें आसा तें फक्त त्या मिनिस्टराक आनी पंचायत मिनिस्टराक आनी PWD मिनिस्टराक खबर आसतली. हे रस्ते दोनी सायडीन झाडां जे येयल्लीं आसा ते क्लीन करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी ना जाल्यार तो रस्तो जो पळय आसा तो 6 मिटर आसता सादारण म्हाका दिसता 4 मिटर नाल्यार 3 मिटर दिसता. माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की ज्या मतदारसंघांनी रस्त्याच्या सायडीक झाडां येयल्लीं आसा ती अत्यंत गरजेन क्लीन करपाची गरज आसा. तर एनवायरमेंट दुसरो जो डिमांड आसा तो एनवायरमेंटाचेर उलयता आसतना पोल्युशन कंट्रोल म्हाका दिसता हो विशय आसा. माननीय मंत्र्याक हेचो बरोबर अभ्यास आसा. एक मुद्दाम करून हांव मांडटलों की स्मॉल मिनरल्स ल्हान जे पळय खणी मारपी लोक आसा न्ही तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिता. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करता तेंचो आनी तेजे जी कंडिशनां आसता ती कंडिशनां परत एकदां फक्त म्हाका दिसता ती बरोवपाकच आसता. एकदां दिलें मागीर ते कंडिशन ते फुलफील केलें तें मान्य काय कितें हेजेर देखरेख दवरुपा लागून यंत्रणा दवरुपाची अत्यंत गरज आसा. बारीक जर आमी जर पळयलें जाल्यार एकदां तें सर्टिफिकेट घेवप आनी आपल्याक जाय तें करप अशा पद्दतीन हें चलता. तर हें बंद जावपाची अत्यंत गरज आसा. माननीय मंत्र्याक म्हजी विनंती आसा की हेजेर चॅक दवरुपाक टायम टू टायम जे कंडिशन आसा त्या कंडिशन प्रमाणे चलता काय कितें. इवन ते म्हाका दिसता कंडिशन बरयलें आसा की 2 म्हयन्यांनी एकदां तें विजीट करपाक जाय इन्स्पेक्शन करपाक जाय. पूण तें इन्स्पेक्शन जाता काय कितें हें पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. आनी त्याच प्रमाणे माननीय मंत्री निलेश बाब हांकां कायद्याचें बरें ज्ञान आसा. एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय आमी की म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर तेणी एक बरें काम केल्लें आसा. नोटरीज ज्यो आसा त्यो लॉ मिनिस्ट्रीच्या अंडर येता आनी नोटरीच्या अंडर खूब म्हाका दिसता आतां काम करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता काम चालूय आसा आमच्या माननीय मंत्र्याचें. म्हाका दिसता फाटले एक 3-4 वर्सांक नोटरी दिल्लीय ना. म्हाका दिसता तेंचें काम चालू आसा. शॉर्टली ते करतले. पूण त्याच बरोबर नवीन खुबशे बदल करपाची कायद्यांक गरज आसा.
खुबशे डिक्रिमिनेशन केल्लें आसा तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आनी त्या खातीर हांव माननीय मंत्र्याचें अभिनंदन करतां आनी ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आसतना कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. Mr. Cruz Silva. Speaker, sir, I rise to oppose demand and support cut motion. PWD is a frontline department that touches day-to-day lives of public, mainly roads, bridge, water supply, in addition to building. Sir, Honorable member, I think you cannot read in the house. Speaker, sir, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयता आसतना आमची जी कामां उरला ती सांग सुद्दां पयलीं सद्दां हांव तुका थँक्यू म्हणटा प्रेस करता तुका आनी तुगे डिपार्टमेंटान नावेली बाळ्ळी जंक्शनाचेर थिंगा जायते एक्सिडेंट जाताले आनी आतां ते सिग्नल्स घालून थिंगा एक्सिडेंट बंद जाले. स्पीकर सर, तेच भाशेन जो थिंगा व्हेकल्स पास जाता तीच कुंकोलीं वयता, थोडीं आसोलना ते लायनीन वयता. ऑलमोस्ट 70% व्हेकल्स थिंगा. तेच भाशेन एक जंक्शन आहा आमचें दांड्यावाडो आतां जायतीं वर्सां जालीं फ्रिक्वंट थिंगा एक्सिडेंट जाता. थिंगा जंक्शनाचेर हांव येवन पासून आमी प्रिकॉशन घेवपाक ट्राय केले तुगे PWD इंजिनियराक घेवन. थिंगा डिवायडर घायले, रमलर्स घायले, 100 मिटर्सांचे 4 कडेन रमलर्स घायले, पूण प्रॉब्लम सॉल्व जायना. थिंगा एकदम गरजेची आहा आतां सिग्नल्स घालपाची. सो ब्रिज घालता ती मागीर टायम आहा, पूण ॲट प्रेझेंट थिंगा कंटिन्युअस थिंगा एक्सिडेंट जातात. थिंगा भुरगे क्रॉस जातात. थिंगा 2 स्कूलां आहाय चिंचिणी, सालजारा ते सायडीन सगळो लोक थंय येता. आतां अर्जंट थिंगा आहा थिंगा सिग्नल्स घालपाचे. तेजे भाशेन स्पीकर सर, जायते एक्सिडेंट ब्लॅक स्पॉट्स आहाय आयडेंटिफाय केल्ले पंचायतांनी, ते कलेक्टरान नोटिफाय केल्ले आहाय. नोटिफाय जालें म्हणटा वर्स जालीं ते आजून चिंचिणी घायले नाय. दीस दितात ते टेंडर आहाय म्हणून ऑलमोस्ट वर्स वयता, तें मातशें बेगीन जावचें. स्पीकर सर, एक आसोलना ब्रिज आहा कनेक्टींग आसोलना आनी चिंचिणी, ती ऑलमोस्ट 6-7 मिटर्स वीथ आहले. ते दोनी सायडीन ते शोल्डर आहलो लोकां पब्लिका वचपाक. पूण आयज कितें जालां, दोनी सायडींनी पायपां आहाय उदकाची, लायटीची, आनी लोकां चलोन वचपाची थिंगा वाट ना. आतां ट्रॅफीक जाता, गाडी येयली म्हणटा ती ब्लॉक जाता. तेच भाशेन स्पीकर ते सायडीन जायते ट्युरिस्ट येताय. ट्युरिस्ट न्हंय आहा म्हणची बरी सिनरी म्हणटा थिंगा रावन सगळे फोटो काडटाय. थिंगा तें बंद जावपाक जाय, कित्याक सद्या लोकांक चलोन वचपाक मेळना. वीथ म्हणी आहा, 2 गाडी सारकी पास जायनाय. ती पायपां घायलो आहाय ती मातशें शिफ्ट करची म्हणून मागता. सायडीन खंयच्यान ब्रॅकेट घालून ती भायर वचची आनी वाट लोकांक चलपाक दिवची म्हणून. स्पीकर सर, तेच भाशेन आमचें एक होली क्रॉस बाराडी हिल आहा, थिंगा रोड आहलो ताका रिटेनिंग वॉल आहली. ती रिटेनिंग वॉल आतां थोडी कोसडोन हें कोलेप्स जालें. तेजे आमची प्रपोजल दिलो आहा, एस्टिमेट जाल्लो आहा, ती मातशें बेगीन जावची. स्पीकर सर, तेज भाशेन रोडाचे टेंडर आमचे एस्टिमेट जाल्ले, सांजे DRL, चिंचिणी, ड्रामापूर हे सगळे एस्टिमेट जाल्ले. ही काम मातशें बेगीन जावचें, कित्याक ही कामां सांजे DRL, चिंचिणीन फाटले MLAन थिंग फास्ट जालें म्हूण सांगलां. आनी इलेक्शना पयलीं एटलिस्ट 3 पाटी तो झाड माला काम कॉमेस करता म्हूण फकत लोकांक फटयले. झाड मारताय बंद करताय. इलेक्शन जावन गेलीं पूण काम जालें न्हय. लोक हिंचाता आमचो पास जालो आहाय, काम कित्याक न्हय. सो हांव मागतां ही आमचे टेंडर एस्टिमेट जाल्या तेजी कामां जावची म्हणून. स्पीकर, तेज भाशेन पायपलायन सांजे DRL, चिंचिणी ते सायडीन 20 वर्सां आदीं लायन घायली. आतां ते पायप कॅपेसिटी, वॉटर कॅरींग कॅपेसिटी उणी जाल्या. हांवें प्रपोजल घायलो आसा सांजे DRL, चिंचिणी प्लस बेतूल, बाराडे ते सायडीन ती पायपां चेंज जावची म्हणून, चेंज करपाक जाय. कित्याक ताजो प्रेशर आनी उदक सांजे DRL एवरी समर टायम एप्रील मेयान प्रॉब्लम जाता. स्पीकर, तेज भाशेन आमची वॉटर टँक्स आहाय ती केन्ना यूज जायनाय. तितून झाड जालो आसताय, ती सगळी साफ करची आनी तें उदक भरून ती सप्लाय करची म्हणून मागता. स्पीकर सर, तेज भाशेन आमचे कुंब्याबाट, बाराडी, पोकली वाडो ही घरां आहाय ती मातशें दोंगरा वयर आहाय. तिंगा प्रेशर मेळना आनी प्रेशर तांकां सकाळचें उठपाक पडटा. ही जायतीं वर्सां जालीं. हिंगा प्रेशर मातशें वाडोवपाचें, तांकां उदक टायमार मेळपाचें, मातशें एक स्टेप घेवचें म्हणून मागता. स्पीकर सर,
In general, there is a need to exercise strict quality control and the work executed. A lot of contractors are doing substandard work which result in bad roads and other facilities. Speaker, so म्हाका एक उगडास येता 1995 MLA Mrs. Farrell फुडतादो आहले आनी तेन्ना एक हॉट मिक्स केल्ले तेणें त्या टायमार फर्स्ट टायम हॉट मिक्स केल्ले आनी ते ऑलमोस्ट 7 वर्स पासून उरले ताका हातू लावूं ना ती क्वॉलिटी इतली बरी आहली तेजे पटपटी घालपाक चान्स आसना ते भाशेन ती क्वॉलिटी आसपाक जाय स्पीकर सर तेज भाशेन आमचे हॉट मिक्सिंग चलना वायडनिंग चलता फ्रॉम दिगारपाली टू गुडेर आतां 2 वर्सांनी ती काम स्टार्ट जालें जाल्यार आतां थोडे काम जाता एक सायड वायडनिंग जाता दुसरे सायड वायड आनी एक सायडीन ताणें फर्स्ट लेयर हॉट मिक्स केलो फर्स्ट लेयर केला तेज भाशेन आमची चिंचिणी आहा देवसा ओल्ली वयता आसतना पयला 6-7 मिटर तेच हॉट मिक्स केला ते सायडीन पोल आहाय लायटी पोल आहाय ते तशें आहाय वायडनिंग केलां रिटेनिंग वॉल बांद एक लेयर घायलो स्पीकर सर एक लेयर आयज घालपाचो दुसरो लेयर आनी 2 वर्सांनी घालपाचो म्हाका दिसना एक लेयर घायलो म्हणटकीर तो ऑटोमॅटीक कंटिन्युअस जावपाक जाय कित्याक तेजें ग्रेडिंग आसता फर्स्ट लेयर घायलो तेजें झाड तुजें डस्ट जातलो आनी फायनली आनी 2 वर्सांनी तेजेर दुसरो लेयर पडटलो हें जावपा शरीपणा कंटिन्युअस जावपाक जाय एक लेयर घायलो तेजे फाटल्यान दुसरोय लेयर जावपाक जाय स्पीकर सर डिमांड नंबर 24 एनवायरमेंट स्पीकर ऑन 1 ऑगस्ट जेन्ना इंडस्ट्रीजाचो डिमांड चलता आसतना हांवें डिटेल उलयलां सांजे DRL फॅक्टरीचें थिंगा पोल्युशन जाता तें आनी थिंगा गोवा कार्बन फॅक्टरी आहा ताचे धूळ उदकांक जेयता सद्दां तांचे धूळ खाता ती आनी इतलें पोल्युशन जाता ती फॅक्टरी बंद जावपाक जाय तेजे भाशेन थिंगा सियात कॅनिंग प्रायवेट लिमिटेड आहा फाटीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तुगे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चॅरमॅनाक मिस्टर महेश पाटील कित्याक ताका एक कंप्लेन दिलें तें उदकांत सगळें काळें उदक जाल्लें कंप्लेन दिलें मनीस जालें 2 दिसान ताका शोकान स्टॉप क्लोज करपाक लायली क्लोज करून जाल्ली म्हणून नोटीस गेलो ताका बंद उरली ते 2 दीस आतां काम स्टार्ट जालें थिंगा लॉजिकल कन्क्लुजन जावपाक जाय इरेग्युलरिटीज चलतात त्यो काबार जावपाक जाय तेजे भाशेन ते इंडस्ट्रियल स्टेटाक नोटीस काडलो हांवें स्क्रॅप यार्डाक जायच मोर दॅन 35-37 स्क्रॅप यार्ड नोटीस काडले 2015 पूण ते आजून बंद जालें नाय तेजे भाशेन स्पीकर सर थिंगा आनीक आल्कॉन रेडी मिक्स आहा ते भाशेन SMG रेडी मिक्स आहा तेंची सगळो मेळ आहा तो शेतांनी वयता आनी शेतां पाड जाता हे फॅक्टरीचे संजय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑडिट करचें म्हणून मागता आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें स्पीकर सर तेजे भाशेन रिवर्स साल जे आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युशनाक पास जाता आनी हेका पॉल्युशन जायतें वाडलां NGDन पासून सांगलां ते इज मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हणून काल आमचो ऑनरेबल वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान पासून सांगलां जे मेरेन आमचे सिवेज प्लग जायना ते मेरेन थिंगा ती साफ जावपा ना हांव मागता जाता तितले बेगीन ही सिवेज ती न्हंयत वयता ती प्लग जावची आनी रिवर साल आमची साफ जावची म्हणून स्पीकर सर तेजे भाशेन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 नोटिफायड वेटलँड्स आहाय सालजारा दुर्गा आंबेली सर हे वेटलँडांक बफर झोनाक आमचे लोक रावता थिंगा ते भाशेन थिंगा बिजनसान चलता कितेंय कन्स्ट्रक्शन वा कितें रिपेर कितें चलता जाल्यार तांकां थिंगा कांय डिस्टर्बन्स जावपा शकना कितें कसलें ट्रबल जावपा शकता स्पीकर सर जस्ट लायक वेटलँड आहा ते भाशेन आमकां आमचे CRZूय लागता आमकां आनीक आतां CRZ आख्खो आमी सगळो गोंयचो लोक रावता CRZ प्लॅनाक तो आजून जालो ना म्हणजे LEQ प्रमाणे हें आतां काम न्यू एजन्सीक दिलां नॅशनल सेंटर ऑफ अर्थ सायन्स स्टडीज केरला 85 लॅक्सान टेंडर दितलो हे जे एजन्सीज आहा त्यो ग्रावंड वर्क कोन्नाय ग्रावंडाचेर येवन हांव मागता लास्ट तेमी ग्रावंडार येवन फॅक्ट्स आहा ते प्लॅनाचेर घालचे म्हणून Honorable member, just to remind you, you have spoken for 12 minutes. Sir. Speaker, sir, last. Demand number 62, law. Sir, आता आमचे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड नॅशनल चालू जाला प्रोसेस स्टार्ट जाला पूण आमचो ऑलरेडी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आहा जी प्रोविजन आहा थिंगा येतली ती आमचे मदें आमचे सिव्हिल कोडाक कितें इंटरफियर जातली तेजे भायर आतां जाय ती म्हाका जाय ह्याचो तो प्रोसेस स्टार्ट जाला सगळे इंटलेक्च्युअल्स घेवन सगळे कन्सर्न स्टेक होल्डरांक घेवन डिस्कशन कित्याक हे
व्हॉट्सअपाचेर सोशल मिडियाचेर चलता ते डिस्कशन सारकें ना. social media need not be reality. सोशल मिडियाचेर जाता समज हेट आनी हे करपाक कम्युनिटी डिस्टर्ब करप. सो हे मातशें सगळ्यांक घेवन करचें. You can't have that. I agree with you. I oppose the demand and support the Okay, motion. okay. See Sankalp Amankar. Speaker sir, very important topic. Massa maka time diucho. Speaker sir, I rise to Honorable, support the honorable demand. member, it has been agreed that you are eligible for 5 or 6 minutes. Speaker So sir, you I just need some time. please compress, please I will- compress. This is an important issue of my constituencies. Speaker sir. So we are new members, sir. Please. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 21, that is regarding water. Speaker sir, water is the basic necessity and water should be provided to each and every person. But I, Speaker sir, especially in my constituency, Murmagua, area like Headland Sada, Harbour, Bogda, Baina, Destero, Jeti, Rumdawada, यांका उदक म्हणटा ते त्रासान आसा. आयज तांकां उदक सप्लाय म्हणटा ते मॅक्सिमम दिसासून 1 वर ते 2 वर तेज्या वयर हांकां उदक येना. आनी ते उदक येता तेवूय बीन कशें अर्ली मॉर्निंग आनी इट कम्स विथ सच अ लो प्रेशर कित्याक आयज तांकां सगळ्यांक थंयचो त्रास जावपाक लागलेलो आसा. आमी तांकां कमिटमेंट दिल्लेलो आसा कित्याक हे गोवोरमेंटान आमी हांकां उदक रेग्युलरी मेळटलें आनी बरे प्रेशराचेर मेळटलें आनी कंटिन्युअसली मेळटलें. हे जर सॉल्व जातलें जाल्यार हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या PWD मिनिस्टराक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक वी हॅड प्रोपोज्ड 800 क्युबिक मिटर ट्वीन ग्राउंड लिवर रिजर्वर. सो एक 800 क्युबिक मिटरचे एक 2 थंयसर GLR घालचे म्हणून आनी तेजो ऑलरेडी म्हाका दिसता आमच्या मंत्री बाबान तेजो टेंडर जाल्लो आसा एट द कॉस्ट ऑफ ₹1.32 crore. दर हे बेगिनच्या बेगिना स्टार्ट जाले जाल्यार म्हाका दिसता हो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो इशू सॉर्ट आउट जातलो. हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें उदकाक लागून हो मातसो जो टेंडर जाला ते वर्क आसा ते स्पीड अप करचे आनी बेगिनच्या बेगीन हे काम स्टार्ट जावन हो लोकांक हेजो बेनिफीट मेळचो. स्पीकर सर, there are many complaints which I received from my constituency regarding high water bills. हे हाय वॉटर बिल्स कित्याक लागून येवपाक लागला लोकांक खबर ना. आनी दॅट ऑल्सो इन लॅक्स ऑफ रुपीज. जी उदकाची बिलां आसा ती लाखांनी बिलां येवंक शकता वेन दे आर पेईंग इट रेग्युलरली. जेन्ना ते रेग्युलर पे करता जाल्यार तांकां कशें म्हणून इतले लाखांनी बील येवपाक लागलेलें आसा तें कळना. जेन्ना आमी डिपार्टमेंटा कडेन एप्रोच जावपाक लागला डिपार्टमेंट हॅज करेक्टेड सेईंग दॅट बाबा ही मिस्टेक जाली आमचे कडसून ते करेक्ट केल्या. बट सम बिल्स हॅव नॉट बीन करेक्टेड एंड तेंच्यांनी तांकां मेन्शन केलें रिक्वेस्ट टू पे द वॉटर बील इमिजिएटली टू एवॉयड डिसकनेक्शन. स्पीकर सर, ही जी प्रॉब्लम इशू आसा तो लोकांचो इशू न्हू. हो जो इशू जाला मिस्टेक जाला ते डिपार्टमेंटा कडसून जाल्लेले आसा आनी स्पेशली फ्रॉम द मिटर रिडर्स. हे मिटर रिडर आसा ते आपलें काम बरोबर करना. थोडे जाण आसा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे रिडराक लागून हो सगळो इशू जाल्लो आसा. हो डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा. अशी जी केसीस आसा आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस केसीस आनी हे सॉर्ट आउट करून घे. स्पीकर सर, आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक बेगिनच्या बेगीन आमचो जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा हेडलँड सडाक ताका बेगिनच्या बेगीन उदकाचें कनेक्शन मेळचें. कित्याक तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आजून स्टार्ट जायना कित्याक फक्त उदकाचें कनेक्शन ना. बेगिनच्या बेगीन तो ऑपरेशनान येवचो अर्जंटली म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता कितें हो मार्केट कॉम्प्लेक्स स्टार्ट जावचो. स्पीकर सर, विथ रिफरन्स टू द सिर्वेज there are regular complaints of sewage overflowing from chambers pipeline from various areas of Murmagua constituency. आयज सगळ्यांक पयलीं म्हणटा हांव एप्रिशिएट करता डिपार्टमेंटाक जेन्ना जेन्ना आमी तांकां कंप्लेन करता PWD सिर्वेज डिपार्टमेंटाक एसिस्टंट इंजिनियर जो आसा तो ही अटेंड्स द प्रॉब्लम व्हेरी क्विकली. बट आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू डायरेक्ट द डिपार्टमेंट टू हॅव अ चेक ऑन ऑल द सिर्वेज चेंबर्स about their stability as in the most of the complaint attended are due to the damaged chamber. जी डॅमेज जाल्लेले आसा चेंबर तेज्या लागून हे सगळे सिवेज ओवरफ्लो जाता. सो मागता हांव कित्याक म्हाका खबर आसा आमचो मिनिस्टर आसा तो केपेबल आसा. लास्ट टायम असोच प्रॉब्लम जातालो आमचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा बायणा आनी जेन्ना बायणा रेग्युलरी फिशरमॅनाचो कंप्लेंट आसताले कितें सिवेज आसा ते दर्यान सुट्टा म्हणून. स्वता आमचो मंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो आमच्या सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन गेलो थंयसर ताणें चॅक केलें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक आनी त्या दिसांसून ताणें इन्स्पेक्शन केलां. ते आयज पर्यंत थंयसर कसलोच इशू ना. सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचो सगळो सॉर्ट आउट जाल्लो आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन बिल्डिंग्स
हो एक इम्पॉर्टंट इशू आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो. देर आर मेनी अनयूज PWD बिल्डिंग्स इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, स्पेशली इन बायणा आनी सडा एरिया. जी अनयूज बिल्डिंग आसा न्हू PWDची ती तशी अशी स्टेटीन आसा ती अनसेफ जावन पडलेली आसा. आनी थंयसर कितें जाला त्यांची सगळी बिल्डिंग आसा दोस आर एलॉंग द रोड सायड त्याच्या सायडीक असल्या कारणान टोटल गार्बेज सायड जावन पडलेली आसा. सगळे जाण येतात ते गार्बेज भितर उडोवपाक लागलेले आसा. एंड इट हॅज बिकम अ प्लेस फॉर एंटी सोशल एलिमेंट. कित्याक थंयसर तो ग्राउंड फ्लोर, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर अशी 4 फ्लोराची बिल्डिंग आसा त्यो. आनी थंयसर एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटीज लायक ड्रिंकींग, स्मोकिंग, गॅम्बलिंग एक्सेट्रा अशें सगळे थंयसर त्या बिल्डिंगांनी चालू जाल्लेले आसा. आणि ती लेवल जो ग्राउंड लेवल असलो तो ग्राउंड लेवल ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोराक कंप्लीट जालो आसा. सो मागता कितें ज्यो बिल्डिंग आसा जी अनयूज आसा ते ह्या बिल्डिंगेक लागून सायडीची जी बिल्डिंगी आसा ज्यो लोक थंय रावता प्रायवेट बिल्डिंग्स तांकां भंय जाल्लो आसा आपल्या लायफाचो कितें ह्यो बिल्डिंगी आमचेर कोलॅप्स जावन पडोंक शकता म्हणून. सो मागता मिनिस्टर कडेन ह्यो बिल्डिंग्यो बेगीनच्या बेगीन डेमोलिश करून ग्राउंड लेवलाचेर हाडून तांकां थंयसर थंय दुसरो जागो तो आमचो PWD मिनिस्टर यूज करूंक शकता. विथ रेफरन्स टू रोड, स्पीकर सर, on behalf of all my people from Mormugao constituency and especially me as a MLA of Mormugao constituency, I am very thankful to the PWD minister. कित्याक जे हॉट मिक्सिंग असलेले आमचे आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हॉट मिक्सिंग, टोटल हॉट मिक्सिंग रोड जाल्लेले आसा. बिफोर मनसून सगळे इवन आमचे इंटरनल रोड्स आसा थोडे सोडून चडान चड आमचे इंटरनल रोड्स जाल्लेले आसा. बायणा सारख्या एरियेन जी 20 वर्सां 25 वर्सां केन्नाच रोड हॉट मिक्स जाल्लो नासलो तो सुद्दां आमच्या मंत्र्यान आमकां हॉट मिक्सिंग करून दिलो आसा. बायणाचे सुद्दां रोड सगळे जे पेंडींग फॉर ऑलमोस्ट 20-25 years. सो आय रियली एप्रिशिएट एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू द मिनिस्टर कित्याक आमचे रोड सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसा. हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन बेगीनच्या बेगीन जो न्यू फ्लायओव्हर जाल्लो आसा तो फ्लायओव्हर्स कितें जाल्लो हेवी कार्गो व्हेकल्स जे आमचे पोर्टांसून सामान घेवन भायर सरता ते आमचे रेजिडेन्शियल एरियांसून वयता, स्पेशली फ्रॉम हेडलँड सडा, which is a major concern and posing risk to the life. कित्याक ते सारके थिकली पॉप्युलेट एरियांसून वयता. म्हाका दिसता की जो फ्लायओव्हर आसा न्यू फ्लायओव्हर जालो लूप 2 फ्रॉम रविंद्र भवन टू गेट नंबर 9 ऑफ MPA हो जर कनेक्ट जालो रोड जाल्यार म्हाका दिसता हो हेच्या भितर सगळ्यांक हे इश्यूआंसून मुक्ती मेळटली. कित्याक हेडलँड सडाकूय आनी वास्को सिटीनसून जे हे हेवी ट्रॅफिक वयता ते खंयचे थंयपणा डायरेक्ट गेट नंबर 9 वर्णापुरीसून भायल्या पळयतलो. हांव मागता मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली एक्सपर्टाइज द वर्क ऑफ लूप 2 फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. स्पीकर सर, 3 पॉयंट उरला स्पीकर सर. PWDचे उलयतना इन 2003 PWD लेबर सोसायटी वॉज फॉर्म and around 1,200 employees were recruited under this society. In the year 2014, these employees were granted temporary status. It is nearly 20 years, Speaker sir, 20 वर्सां जाली. Now they have been required करून तांकां 20 वर्सां जाली. I request of this, it is a request from these employees to regularize their service and bring them under the habit of 5th pay commission म्हणून. Speaker sir, speaking on environment, demand number 24, the application seeking permission for sound from the collector for conducting outdoor events are asked to pay online fees of ₹3,000. Speaker sir, I was really shocked. On 26 June 2023, I was invited as the chief guest by NSS unit of DPR Higher Secondary School to flag off their annual World Anti-Narcotic Day rally in the city of Vasco. The rally was conducted with an aim to create awareness among the people and say no to drug. जेन्ना हे स्कूल जेन्ना असली एक्टिविटीज करता आनी हे स्कुलाक सुद्दां हे एक्टिविटीज जेन्ना ते सोशल स्कूल कसलो बेनिफीट प्रॉफिट मेकिंग करना हे लोकांक लागून करता अवेरनेस करपाक आनी असले स्कुलांचे भुरगे जे रस्त्याचेर येवन एक्टिविटीज करता तांकां ₹3,000 चार्ज करता. म्हाका दिसता हे गव्हर्नर मिनिस्टरान म्हाका दिसता हे स्कुलांक लागून तरी हो कायदो काडून उडोवचो, हांकां ते लागू जावचे न्हू हे ₹3,000 ते जे पे करता. स्पीकर सर, speaking on from my constituency in the MPT port, it is regarding dust pollution arising out of various cargo handled at Mormugao port is a major issue in Mormugao constituency and surrounding Vasco city. Cargo such as coal, bauxite, limestone, iron ore, gypsum are handled at Mormugao port, which are causing severe dust pollution leading to a health hazard. मागता आमच्या मंत्र्या कडेन हे जे कार्गो आसा पळय स्पेशली आमचे जिप्सन आनी बॉक्सायड हे कार्गो इज व्हेरी व्हेरी हायली पोल्युटेड. म्हाका खबर ना तांकां कशें परमिशन मेळटा मुर्मुगांव पोर्टान हाडपाक वेन दे हायली पोल्युटेड कार्गो. आनी ह्यो ज्यो कंपनी आसा डेल्टा म्हणून कंपनी आसा थंयसर, इट इज फ्रॉम मँगलोर. डेल्टा म्हणून मोहिदीन म्हणून कोण आसा बँगलोरचो आसा,
तो हे हँडल करता आनी तेज्या वांगडा ट्रान्सपोर्ट जे करता ते आमचे खंयचे करता शेट एंड कंपनी बर्थडे हे खंयचले लोक बेलगांवचे आनी कंपनी कोण इम्पोर्ट करता इंडाल्गो तीव कंपनी बेलगांवची अरे हे सगळे तुम्ही भायर व्हरता ट्रान्सपोर्टेशन तुम्ही भायले लोक आमचे गोंयकारांक हेच्या भितर कसलोच फायदो ना कोणूच भितर इन्वॉल्व ना आनी हांव मागता मंत्र्या कडेन हेजेर एक्शन जावची म्हणून कित्याक हो जो कार्गो आसा स्पेशली आमचो बॉक्सायट आनी जिप्सन इट इज सच हायली पोल्युटेड आनी तांकां परमिशन कशें दिता हे सगळे पोर्टांनी रिजेक्ट केलेले आसा फक्त हे मुर्मो गोवा पोर्टान चलता हांव मागता कितें मंत्री हेजेर भितर लक्ष घालतलो आनी जे आमचे कोल इम्पोर्टर्स आसा आमच्या पोर्टान कोल इम्पोर्टर तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ते डोम घालचे कित्याक कोलाक लागून सुद्दां खूब पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा सो हो डोम घालपाची गरज आसा हांव मागता हो बेगीनच्या बेगीन हे सगळे कोल इम्पोर्टर्स तेंच्यांनी डोम घालपाचो त्याच प्रमाणे 2 पॉयंट उरला एकूच पॉयंट उरला विथ रेफरन्स टू गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांव मागता मंत्र्या कडेन जे हाऊसेस ऑफ फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्टोरो नीड टू बी रेग्युलरायज एज दे आर ट्रेडिशनल fishermen residing at Baina for more than 50 years. 50 वर्सां वयर जाले ते फिशिंग एक्टिविटीसान आसा आनी ते बायना आनी डेस्तेरो करीत आसा. They have been issued notices from आमचे हेचे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडसून तांकां नोटिसीस गेल्लेले आसा. वी कॅनॉट डिस्प्लेस दीस फिशरमॅन because ही फिशरमॅन आसा त्यांची जी लायव्हलीहूड आसा ती बिचाच्या सायडीकूच आसा. You have conveyed your message to them. So I want to tell कितें आसा because these are traditional fishermen आनी हांवें फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन मागलेले आसा नेट बायंडिंग शेड फिशिंग रॅम्प हेज्या लागून हांव मागता आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन ती एनओसी दिवपाक तांकां I think he has noted your सो तेज्या लागून हांव मागता तेजे कडेन कितें हे इश्यूज आसा ते करचे आणि खूपशे बाकीचे इश्यूज आसा विथ रेफरन्स टू स्टाफ मॅटर्स. Okay. Now you have spoken for over 12 minutes. स्पीकर सर हे जे लिस्ट आसा पळय हांव आमच्या मंत्र्या कडेन दिता ते स्टाफ तो आमकां कमी आसा पळय थंयसर तो घालून दिवचो म्हणून इतले सांगता. थँक्यू स्पीकर. Thank you. Mr. Digambar Kamath. Oh, I'm sorry. No, Mr. Digambar Kamath will speak. Mr. Digambar Kamath, please go on. Speaker sir, I rise to support the demands placed before this house today, demands of PWD, environment and law. Speaker sir, I must first congratulate PWD minister because first time in the state of Goa, MLA LED scheme was introduced through the PWD. And I think that has given a tremendous relief to all the MLAs. बारीक कामां खंय इन्स्पेक्शनाक गेलो लोक म्हणटाले हें कर ड्रेन कर कितें कर हें करपाक परत सगळें प्रोसिजर कर हाका वेळ लागतलो तातूंतल्यान एक दीस MLAक मातसो तरी रायट मेळटा कितें जाय जाल्यार सिलेक्ट करपाक आनी आपली कामां प्रपोजल धाडून करून घेवपाक. माय ओनली रिक्वेस्ट टू द मिनिस्टर इज सी दॅट दीज प्रपोजल्स आर क्लियर एज अर्ली एज पॉसिबल. दॅट्स ऑल. स्पीकर सर, रोड्साचेर उलयता आसतना मडगांव रोड्स सगळे बरे आसा. फर्स्ट टायम मडगांवचे रोड बरे आहा, प्रॉब्लेम ना. फ्लडिंग जालें ना ह्या खेपेक. ताचे खुबशे श्रेय PWDक आनी WRDकूय वता बिकॉज लॉट्स ऑफ वी कन्स्ट्रक्टेड नालास आनी रोड्सूय खुबशे जाले तातूंतल्यान एक फ्लडिंग सारकें बंद जालें आनी रोड्सूय ह्या पावसाक रोड बरे उरले पयले खेपे. हांव नको डांबर बरें पडलां आसलें क्वॉलिटी बी बरी आसली. खूब फाटी डांबर इन्फेरियर क्वॉलिटीचें घाल्यार रोड डॅमेज जाता अशें म्हणटा ते. स्पीकर सर, रोड्साचेर उलयता आसतना हांव पयलीं डिमांडाचेर हाजेर क्वेशनाचेर उलयता आसतना नजरेक हाडिल्लें मिनिस्टराच्या की तुमी ते प्लास्टीक कितें हें लायतात. खूब कडेन रस्त्यार मदींच एक दीस सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार मडगांव सकले बाजारांत सगळे लेनी केल्यो प्लास्टीकचें हें लावन आनी लायन पावली गोमंत विद्यानिकेतना कडेन गाडयांची. आय हॅड टू टॉक टू द SP ट्राफीक, आय हॅड टू टॉक टू द PWD चीफ इंजिनियर. आतां तांकां म्हटल्यार तुमी कोणा विचारून घालता. पुलीस म्हणटा आमकां खबर ना. मागीर ते सगळे काडून व्हेले तांणी. पूण ते सुद्दां आतां एक लक्षांत तुमी सगळे आमदार वतात ते सगळे गाडयो ट्रक मारतात मोटरी मारतात ते सगळे मोडटा आनी ताजे नट बोल्ट पळय आहा ते रस्त्यार उरतात. त्या गाडयांच्या टायराक लागता आनी टायर पंक्चर जाता. म्हणून म्हणलें हांवें की मिनिस्टराक लक्ष घालचें. तें आनी तूं हांगा घालनाका. पुण्या बिण्या तें सगळ्या लोकांनी काडलें. पुण्या सुद्दां घाललें वता आसतना हायवेचेर सगळें काडून उडयलें. कारण ते लोक मारतात आनी मोडून उडयतात आनी कित्याक घालता म्हणून हांव नकळो. स्पीकर सर, मातशें सारकें लक्ष दवर. तुकाय तुज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा तें सारकें.
स्पीकर सर, ह्या खेपेक रस्त्याचे हांवें बरें आसा म्हटलें, पूण म्हाका एक प्रॉब्लेम जालो तो म्हणजे सिवरेजाचो. हांवें मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिलो. फर्स्ट टायम केन्ना जावं नाशिल्लो. फर्स्ट टायम एक 10-12 कडेन चेंबर सगळे वयर आयले आनी सारकी सिवेज भायर फ्लो जावपाक लागली. क्लासीक एग्जाम्पल वॉज मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या लायब्ररी कडेन. आय वेंट टू सी ते सामके इट वॉज स्टिंकींग लायक एनीथींग. लायब्ररी बंद करपाची. हांवें तांकां मागीर इंस्ट्रक्शन दिलें एंट्री बंद करा भायली आनी भितरल्यान एंट्री दिया. म्हाका दिसता थंय मिनिस्टरान मातशें डायरेक्शन दिवन ते प्लांट कितें मिस्टेक आसा जाल्यार रेक्टिफाय करून सी, बिकॉज दीस कॅनॉट हॅपन इन रेन्स. बॉम्बे सिवरेज आसा. आय वॉज इन बॉम्बे फॉर 8-10 days इन दॅट बिचकँडी एरिया. थंय सगळे चेंबर्स आसात. एक चेंबर पावस पडला जाल्यार एक चेंबर वयर आयलो दिसना. सो वाय दीस शूड हॅपन इन गोवा आय डोंट नो. म्हण हांव मागता ताजे कडेन की इंजिनियराक सांगचें प्लांट तो म्हणटा प्लांटांत चड क्वॉन्टिटी आयली ताका लागून ते बॅक आयलें आनी कितें आयलें. आय एम नॉट एबल टू कन्विन्स बाय देअर आर्ग्युमेंट्स. एक तर पायपलायन फॉल्टी आहा किंवा चेंबर फॉल्टी आसा. उदक भितर गेलें की उदक त्या चेंबरान वता आनी कितें वता आनी तें सगळें बॅक येता. अशें जावपा जायना स्पीकर सर. इट कॅन क्रिएट सिरियस हेल्थ हॅजार्ड. रेजिडेन्शियल एरियेंत आमकां थोडे कडेन चेंबर हें करचें पडलें, डिस्कनेक्ट करचें पडलें. And we had to give connection to their old septic tanks. Just see this. And that is why I don't know whether quality तांचे सारखे आसता, कितें काम करता. मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालचें आनी पळोवचें आनी चॅक करचें. तिसरी गजाल स्पीकर सर, सिवरेज एक्ट कितें म्हणटा की ईच अँड एवरी हाऊस हॅज टू बी कनेक्टेड. 100 घरांतली 50 घरां कनेक्ट केली सिवरेजा आनी 50 लोकांनी सिवरेज घेतली ना. होल पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग सिवरेज फेल्स बिकॉज घाण तशी उरता. आनी म्हणून आमी डिमांड केल्लो की तेन्नाय सांगिल्लें की सिवरेज कनेक्शन जर कोण घेना ताजें वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा. आय थिंक मिनिस्टर हॅज टू गिव डायरेक्शन्स. म्युनिसिपालिटी ऑल्सो हॅज एग्रीड आनी PWDचो प्लंबर बी अशें वचून कोण रिफ्यूज करता कनेक्शन घेवपाक स्टेट अवे उदका कनेक्शन कट करपाचें. कारण 10 जाण घेतात आनी 2 जाण घेना जाल्यार होल एरिया अगेन क्रिएट्स ए प्रॉब्लेम. सो आय वूड सजेस्ट आनी एक्टा भितर क्लियर प्रोविजन आसा दॅट ईच अँड एवरी हाऊस हॅज टू बी कनेक्टेड. इतली फॅसिलिटी दिल्या गव्हर्मेंटान. पयलीं एडवान्स पयशे भरचे पडटाले काम हें करपाक, म्हणजे 5,000 रुपया पर बंगलो, 3,000 पर फ्लॅट. नाव दे हॅव वेवड दॅट अमाउंट. दे से इट विल बी रिकवर्ड थ्रू द वॉटर बील. ते सुद्दां भरपा नाका. यू हॅव टू जस्ट गिव ए फायल टू देम and then they come and give connection. So I would request the minister to see that it is seriously implemented in the city of Margao, where there are urban areas, total buildings. If few people do not take connection, then it can create problems. So I just want to minister to look into this. Speaker sir, म्हाका दिसता PWDचे डिपार्टमेंटान खुबश्यो कामां मडगांव आनी सराउंडिंग एरियांत केल्या. I am thankful to the engineers also because they have really worked hard. As a result, सगळे कडेन रस्ते गेल्या म्हणटात. सगळे कडल्यान क्रिटिसिजम येता एक्सेप्ट मडगांव. सिटी भितरले सगळे रस्ते आज पर्यंत बरे आसा. आय एम थँकफूल टू द इंजिनियर्स एंड द मिनिस्टर. आनी स्पीकर सर, एकच हांवें सांगलें त्या भशेन हांव मिनिस्टराक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की मातशें सिवरेजाचेर ताणें मातशें लक्ष दिवचें सो दॅट नेक्स्ट monsoon वी डोंट फेस दीस प्रॉब्लम. थँक्यू. Mr. Michael Lobo. I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, speaking on public works, it's a very important subject where we all as Goans use this on day-to-day basis. Speaker sir, when I say day-to-day basis, it's about water which is very precious. And it's about roads and the safety on the roads. Speaker sir, Honorable Minister, तेणे खूब काम केलां आख्ख्या गोंयान. As far as from the time he's become the PWD minister, म्हाका दिसता hot mixing of roads खूब केल्या. But till today, we have seen the rising number of accidents on these roads, people dying on every day basis, like every day 1 or 2 people die of accidents.
We have seen day for yesterday, 2 days sale speaker sir, a vehicle went into a small rivulet. 3 people, one small young boy and their parent and his parents, they lost their lives in Sange. Speaker sir, I minister request करता बरे रोड केला तुवें, पूण जे आदले कलवट हा, आदले धाकटे ब्रिजीस हा, इवन व्हडले ब्रिजीस जे आदले हा, तेचे बॅरिकेड्स जे हा, हे ब्रिजांचे बॅरिकेड आर इन very, very dilapidated condition. And when I say dilapidated condition, खऱ्यांनीच इंजिनियरांनी, त्या गांवच्या सरपंचांनी, वॉर्ड मेंबरांनी, like-minded people, NGOs, they should go and inspect this and write to the department head, including the minister, ki ye immediately replace करपाची गरज आहा. कित्याक, Speaker sir, even if you stand over there and shake like this, they shake. Because they 1970, 1980, 1919 बांधलेले ते. That metal which is there and those pillars are corroded. माझो रिक्वेस्ट मिनिस्टरान सेफ्टी मेजर्स घेवचे आख्खे गोंयान, हांव आख्खे गोंयचे उलयता, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्हय. लोक वेगवेगळे जाग्याचेर they go off the road, they fall in the ditch, they fall in the nalla, they fall in the river, rivulet. People, precious lives have been, we are losing. Speaker sir, when we talk about the roads, bore road केल्या, zebra crossing ना, road bore केल्या, जे speed breaker जे आहा, तेका markers ना, speed breakers are not painted, no boards, no signages, no safety signages. Crossroad ahead, dangerous turn ahead, accident prone zone ahead. एक खंयचेच सायनेजीस आमकां दिसना. गोंया भायर वच तूं सगळ्याक सायनेजीस आहा. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, हे सगळे वस्तू ना. When there is a slope from the hill you are coming down, थिंगासोर barricades आसपाक जाय, थिंगासोर crash barrier आसपाक जाय. ते ना. Safety is very important. I started my discussion on public works on safety. If we are giving good roads to the people of Goa, आमी बरे रस्ते दिता, everybody, all the MLAs go to say that repair my road, do a nice hot mix. आनी काबार जाले तें. हे फुडले वस्तू कोण पळयना स्पीकर सर. Painting the speed breakers, boards, and ये बारीक बारीक वस्तू ह्यो. These are small things but does matter in a very big way, because we drive on that road. My family goes, somebody else's family starts a car and goes, they have to reach home safely. It's not that we are giving good roads, but safety जे signages आहा ते important आहा. म्हाका दिसता honorable minister will hear my suggestion and direct his chief engineer Parsekar and see that all over Goa they get, not only in my constituency. हांवें फाटल्या दिसांनी फोन मारलेलो, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशे स्पीड ब्रेकर पेंट जाले, बोर्ड्स घातले, पूण बाकीचे गोंयान दिसना आमकां ते. इट्स नॉट सीन. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन पब्लीक वर्क्स अबाउट वॉटर, घोस्कोशांनी पावस पडटा, तूं आनीक पळय 1 म्हयन्यान तुका उदक येवचें ना नॉक. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर इज नॉट हॅपनिंग, स्टोरेज ऑफ वॉटर इज नॉट हॅपनिंग. टँक्स जे आहा, टँक्स बांदिता आमी, नाल फोडटा, टँक बांदता, दोंगराचेर टँक बांदता, हितून गांवान एक टँक बांदता, अंडरग्रावंड साम पानी वयर आनी एक टँक बांदता. तेय टँकीन उदक पडना, वयल्याय टँकीन उदक पडना. मिनिस्टर, म्हाका दिसता ज्या दिसा तेणें PWD घेतल्या, ही इज मॉनिटरींग, ही इज लुकींग एट दीस, बट आजुनूय इम्प्रुवमेंट दिसना. नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाचेर उलयता हांव, रायट फ्रॉम आरांबोल केरी up to Kedar's constituency, there is scarcity of water, and I think all the MLAs will talk this. Scarcity of water. Number of units which are doubling, there is no record. PWD should take the record from this panchayat or from TCP. How many more units are going to be doubled in the year end or in the next 2 years? म्हणजे construction license जे दिल्या आता हॉटेलांक, guest houses, resorts and buildings are huge in numbers. In my constituency or North Goa coastal belt will witness in 1.5 years or within 1 year around 3,000 to 4,000 new rooms coming up, new hotel rooms.
त्याचे भायर बिल्डिंग्स जे अपार्टमेंट्स दिल्या पळय ते त्याचे भायर जे विलास दिल्या पळय ते आता हे इतले युनिट्स जो तर डबल जाता what is the plan of the government to give water supply to these people or to the existing households? सगळ्या आमदाराच्या घरा येवन उबे रावतात बालद्यो घेवन आमकां उदक जाय आमकां उदक ना थिंगासर घे मागीर बोबा सगळे जाण ते PWDच्या ऑफिसान AEच्या JEच्या ऑफिसान वचोन शोभय घालता. We see this, we are looking at this every year. Speaker sir, 11 वर्सां जाली आमी हेच हावजान डिबेट करता. पयलो आमचो सुदीन बाब आसलो तो सांगतालो आपूण 24 वरां उदक दिता बरी गजाल म्हणटालो तो. He was speaking very for the people. I will give you 24 hours water म्हणटालो बरी गजाल उलयतालो तो. पूण आमकां एकूय वर उदक येना स्पीकर सर. 1 hour, I am talking about 1 hour. आमकां every second day येता. Kalangut constituency receives water every second day. Our requirement is 24 MLD and we are receiving around 10 MLD water. Minister Jana, I have discussed with him. Water treatment plantaचे provision केला मी start केला काम पण ते येन्ना येवपाचें ना उदक. It will take time. Another 2 years, 2.5 years. तिलारीनसून उदक येता सांपान पडटा सांपानसून पंप जावन वयर वयता आनी फिल्टर जावन आमच्या गांवांक येता म्हणसर आनीक उडेच 3 वर्सां आहा. तितून वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशन जाते. अवेलेबिलिटी ऑफ लँड फॉर सांप इज स्टील नॉट डन. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान फास्ट ट्रॅक करपाची गरज आहा ही गजाल. हाव वी आर गोइंग टू गीव वॉटर सप्लाय एटलीस्ट फॉर 2 hours a day टू ऑल द कोणाचे बिलां आहा पळय ते म्हणजे कोणाक बिलां येता म्हयन्याचे तांकां 2 वरां दिसाक उदक आपूण कसो दितलो हेचेर भर दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान आनीक उलोवंक सोदता. मिनिस्टर बरो काम करता. ही विजन इज व्हेरी स्ट्रॉंग. तो एक्स्ट्रा आवर्स काम करता. इफ यू सी द ओनली मिनिस्टर हू इज इन हीज चेंबर ऑल द टायम इज PWD मिनिस्टर. सदांच आहा तो चेंबरान सदांच आहा. ही इज इजिली अवेलेबल. ओवर द फोन कॉल ही वील टेल यू टू कम इमिडिएटली, वील गेट द वर्क्स डन. It is not his fault. Where I am talking right now, you start your car from this assembly and go towards Patra Devi. You will see the quality of the road. Highway चे उलयता आनी मागीर म्हाका सांग आमी मोपा गेल्ले तुमी येयल्ले मोपा. You see that quality is gone. Highway येदो व्हडलो बांदलो आमी. We spoke so much about the highway, but where is the quality? तेणे सांगून आमच्या आमदारान आमचो आल्लेकार बाप ऑनरेबल MLA सांग तूं रोड सारको जाल्यार सारकें सांग लोकूय आयकतलो तुज्या. म्हाका तरी लागना तो. हांव SUV घेवन वयता पूण म्हाजीच गाडी हालता. रेंज रोवर जर हालता जाल्यार तुजो हायवे सारको ना. आमी ऑल ओवर इंडिया हायवेचेर भोंवन येयल्ल्या. पूण दीस इज द स्टेट. हू इज टॉकिंग अबाउट इट? हू इज रायटिंग? एनी कंप्लेन्स हॅव बीन मेड? नो. हायवेचेर मोदेकात पेडे आहा पळय थिंगा जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर जावपाक जाय. थिंगा एक्सिडंट जायत आहा. एवरी वीक देर इज एन एक्सिडंट. मेजर एक्सिडंट हॅपनिंग ओवर देर. थिंगा फ्लायओव्हर जावपाक जाल्लो. करासवाडा फ्लायओव्हर केलो. पेडे जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर करूंक ना. 5 road junction, स्पीकर सर. 5 road junction on a highway. 5 ways the traffic is coming and joining the highway, or from highway they are going inside. 5 ways. 3 जाण traffic police रावचे पडटा थिंगा. And if there is no traffic police, it is chaos. मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट. कित्याक तें काम जालें तेणें दिवंक ना. तें काम प्लॅनिंग करतना तो नासलो. काम जालें थिंगासर दीस हे फ्लायओव्हर जावपाची गरज आहा. अंडरपास जावं न्ही थिंगा. लोकांक सगळ्यांक अंडरपास वचोन दुसऱ्या सायडीन भायर सरांनी. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचेर उलोवपाक खूब आनी गजाली आहा. डिलॅपिडेटेड कंडिशन्स ऑफ बिल्डिंग्स जे आहा आख्ख्या गोंयान, स्पेशली गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, तेजे एसेसमेंट करपाची गरज आहा. तेजे ऑडिट करपाची गरज आहा. तेजे वायट रिपोर्ट कार्ड करपाची गरज आहा. आनी व्हरोन ती दवरूंक आनी उपकारना. वी शूड नॉट वेट फॉर अ कॅलॅमिटी. दे विल जस्ट कम डावन क्रम्बलिंग. Honorable member, I am only wanting to remind you the clock is ticking. Okay, Speaker sir, I'll start on the next subject, that is environment. I want to first of all thank and congratulate him for coming up with 2011 CZMP, Coastal Zone Management Plan. Coastal Zone Management Plan was sarke hue and cry
entire NGOs जावं पंचायत जावं coastal belt जावं was shouting and howling. कसलो तरी plan करता, and the whole onus was on him. But I give him the credit, he stood by it, he took a lot of bad words also. त्याचे कॉफीन बसून तयार केला. हांवें पळयल्लो व्हिडिओ. Practically, I was supposed to go also over there to meet him for some other work, go to see तेजो कॉफीन तयार करून भायर दवरलो लोकांनी, NGOs. But तेणे बरो प्लॅन भायर काडला स्पीकर सर. We have to, what he has done good, we have to recognize, and we have to recognize in this August House. He's done a good job. Let anybody come and say that CZMP 2011 is faulty म्हणून सांगूनी कोणे. 2000 meter line, 200 meter line, 500 meter line, बरी एकदम बरी केले स्पीकर सर. बाकीचे सगळे वस्तू दाखयल्ले तेणें. पण 2019 प्लॅन जो येवपाचो आहा तेच्या अजुनी पासून हे ना, म्हणजे इट हॅज टू कम आउट. आमी रावता केन्नासून 2011 प्लॅनाक रावले आमी 2001सून. 2019 आनी 31 रावंक पारना आमी. मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा ह्या सभागृहाक वेन इज गोइंग टू कम आउट विथ द प्लॅन, CZMP प्लॅन ऑफ 2019. एनवायरमेंटान म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टराक की वेरियस एप्लिकेशन्स आर पेंडिंग बिफोर द ऑथॉरिटी. I know minister does not have a direct control over the authority, but he is the minister for environment. We have to tell him only. आमचे लोकलाचे repair, innovation, reconstruction as per 2011 plan has to start. Files are pending over there, but clearance मेळना. कित्याक High Court is directly telling them that you look into these illegal construction cases. खूब आहा cases. I am not saying no, they are overworked. म्हणजे काम सुबेज आहा. पूण लोकलांचे 2011 प्लॅनाक रावताले ते रिपेर द हाऊस, रिकन्स्ट्रक्ट, हे कोणाचे उलयता? फिशरमॅन, टॉडी टॅपर्स, पीपल हू आर स्टेईंग ऑन द कोस्ट, द लोकल इनहॅबिटंट्स हू आर प्रोटेक्टेड अंडर 2011 प्लॅन अँड 2019 प्लॅन ऑल्सो विच विल कम. CRZ notification, various amendments which came is for the locals. पूण तेंकां तेंचीच घरां बांदूंक मेळना आयज. कित्याक बांदूंक मेळना? बिकॉज द ऑथॉरिटी मिटींग इज नॉट हॅपनिंग ओनली. इफ इट इज हॅपनिंग, इट इज ओनली फॉर इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स. हायकोर्ट मॅटर, NGT मॅटर, सुप्रीम कोर्ट मॅटर. वॉट अबाउट आवर लोकल्स? अमेंडमेंट्स केम फॉर द लोकल्स. आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर, केन्ना तरी तेंची मिटींग कर, लोकलांचे फायली पयल्यो क्लियर कर. ते लायन लागलेले आहा थिंगा लोकलांची. तेचे भायर हॉटेल्स, न्यू हॉटेल युनिट्स, कोण तरी आउटसायड द स्टेट जे कोण येयल्या तेणी आदली घरां घेतल्यात तेंची. सगळे भाशेचे रिकन्स्ट्रक्शन, रिपेर्स, दीस दॅट इज देर. तेणी इन्स्पेक्शनूय करूंक जाय. दे आर डुईंग अ गुड जॉब. बट फायनली मिनिस्टर हॅज टू गिव सम डायरेक्शन टू गिव रिलीफ टू द लोकल्स. स्पेशली हांव हितून एड करता की CZMP 2019 केन्ना येतलो आनी तेजेर कितें कितें आसतलें. लोकल फिशरमॅनाचे जे हार्ट्स आहा बिचार तेंचे खोपी आहा फिशरमॅनाच्यो, तेंचे कडेन आदली ती परमिशन आहा कितें VRC म्हणटा पळय ते, आनी आतांचे ते तेंकां लेटस्ट दिला पळय ते डिपार्टमेंटान फिशरीजान, ते बोट नंबर आनी कितें लायसन तेंचे, ते प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आयज कोण कोण येता आनी म्हणटा आमचे प्रॉपर्टी फुडल्यान नाका. 5 स्टार हॉटेल म्हणटा आमच्या प्रॉपर्टी फुडल्यान एक खोप आहा, 2 खोपी आहा, 5 खोपी आहा, फिशरमॅनाचे ते कार्ड म्हणटा. आणि कोणाक दिता एप्लिकेशन इज गिवन टू CRZ. इफ CRZ इज नॉट एक्टिंग, दे गो टू हायकोर्ट. हायकोर्ट इज गिविंग डायरेक्शन. इलिगल एन्क्रोचमेंट ऑन द बीच शुड बी रिमूव्ड. कोण ते? आमचे फिशरमॅन. स्पीकर सर, मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आहा की लोकल फिशरमॅन कॅनॉट बी टच. दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वेरियस अमेंडमेंट्स ऑफ द CRZ नोटिफिकेशन. 1991 ऍक्ट आनी अमेंडमेंट्स कितले आहा, सगळे अमेंडमेंटांनी आमचे लोकल फिशरमॅन आर प्रोटेक्टेड. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन लॉचेर उलयतना मिनिस्टरान बरें काम केल्लें आहा. सगळे ऑनलायन दाखयल्लें आहा. जे हांव कितें म्हणटा, डायरेक्ट सर्टिफिकेट एन्डोस्ड ती मेळपाची गरज आहा. वेदर इट इज बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जे कितें तेजे कडेन रेजिस्ट्रेशन आहा तेणी केला पळय ते ऑनलायन, तेजेर ती डायरेक्ट मेळोनी. थिंगासर आनी वचोन स्टॅम्प मारून सायन मारून हाडपाची गरज ना. डायरेक्ट कॉपी शूड बी मेड अवेलेबल. वेन यू आर डुईंग पेमेंट ऑनलायन, डायरेक्ट कॉपी शूड बी मेड अवेलेबल. हांव आनीक रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की इन लॉ आतां म्हापशेचे कोर्ट्स जे आहा, हांव जाणा न्यू कोर्ट बिल्डिंग्स आर गोईंग ऑन. वेन दे वील बी रेडी,
Bad conditions of the court in Mapsa. People who are going over there, there is no space to sit. There is no proper toilets. Bad condition, dilapidated condition. Court and bitor fan cholta ani cholana. All courts have to be air conditioned today. Judge thinga हे करचे पडटा जजाक म्हणजे it's because people are overcrowded inside and the courtrooms are so small, like a pigeonhole. You come and see, Speaker sir, or Minister given Pony, in what conditions the judges are writing over there, hearing these litigants, the accused. Speaker sir, law and anek सांगूंक सोदता की आमचे सब रजिस्टर म्हापसा जे आहा म्हाका दिसता तेजे अपग्रेड करपाची गरज आहा आनी सगळे जाण थिंगा आतां ऑनलायन आहा सिस्टमॅटीक येतात लोक सायन करून वयता मिनिस्टरान बरें काम केल्लें आहा ऑनलायनाचें बट थोडे डेटी ज्यो आहा ते खूब फुडें मेवता आफ्टर 1 month, after 1.5 months, after 40 days, 38 days and the sub registrar say it is not in my control because all the dates are full. म्हाका दिसता कितें तरी तेजेर मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा स्पेशली that particular sub-registrar office in Mapsa, which is there, it never had its lift functioning. Lift ata function zalya, but ती केन्ना मोडत ती सांगूंक जायना because it's a very old lift. What ना इतली वर्सां चलनासली ती आतांच सारकी केल्या ती फाटल्या दिसांनी. We are regular to go over there. Toilet blocks should be built for the people who come over there. I think you meet the minister and put your demands. Thank you, Speaker sir. Thank you. Mr. Elton De Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands placed today. Speaker sir, Poil Swatir, Honorable PW Minister Kalaza Monasan Deobargar Munta. Kidak most of the roads in Kepe constituency Magusta, Honorable Minister and Tabortop within a year hot mix kele. त्याच प्रमाणे आमगेले स्कूल्स in guidance with the Honorable Chief Minister, major schools जे आमी last एक वर्स बोर्ड माताले 3 months back to almost 2 months back in Sklachi काम which PWD is doing, almost 5 schools have been taken in hand. So I thank the Honorable PW Minister. Speaker sir, when I come to roads, I want to speak about Kepe town, Kepe market. Anik Magdasta Honorable PW Minister, Gatar choil jalar even a priority cancel mata. MLA ten Gatar koto dale mak komi kone 2 crore jay. The ODS koran 2 crore tingal baje. So I'm a major problems how to go. Kepe main town and garden na kole in front of HDFC Bank and it side in anek bank. Poor pasak akem born almost 2 feet udo jalle. That gutter was built, I think so, 30-35 years back. So I given this priority, but you cancel malte. ODS tinga kata ODS karor. But I tu ko tu mashe korde. MLA ledan then ODS korde. Speaker sir, ये gutter mashe आओ एक request को था. It's on priority एक humble request. This gutter, particularly this gutter from the town going to the old police station. To get fund through pay. Don't take it from MP, MLA fund because it will cost almost more than 2 CR. You make it 5 CR, I'll do it in 2 CR. Speaker sir, I just want to make a point. Just help me out with this gutter. Speaker sir, every year ami ulaita, amge LOP ulaita regarding Avene flooding. Till date, so many years, there is no concrete solution for it. No, but bridge I'm saying. Bridge आती आवेडे bridge पहिले तुक पडा ती आता माग पडा आवेडे bridge flood जाती why raise core otherwise do land acquisition and do that bridge every year we are saying tu get department ho tu ge माग minister केला कोताम speaker sir naka inyason korea speaker sir that road work which is going on for almost 2 years naka ainga ha to bora Speaker sir, at least we can place at Ulopa Mena, Ulopa Mena board mata. Speaker sir, na mai samata. Speaker sir, Maase Roda last 2 years and Kam Chalota. A Chandreswar Bhutna to main road to Kitli Orsandali, instruct the contractor to do that work. Begin Kurbalai, 2 Orsalin Cholota and Kam, Azun Zaina.
give instructions and get that work done. And he bridge is Speaker sir, Paroda school. हें कित्याक सांगता कित्याक हाल डिलिमिटेशन जाल्यार तुका पडटा तें स्कलाचें ब्रीज 2 हें सॉरी कंपाउंड वॉल 2 वर्सांनी मोड आहा. आय हॅव गिवन अ प्रायोरिटी अजून जालें ना. आय हॅव रिक्वेस्टेड यू ऑल्सो जालें सो बरें एक कंपाउंड वॉल आमगे त्या स्कलाचें पारोडा स्कूल. स्पीकर सर एक 2 मेजर काम हांवें आमगे ए बाबरोवन आहा तेका ताणें ऑलरेडी एस्टिमेट केला. रोड फ्रॉम केपें टावन टू बाळ्ळी हॅज टू बी वायडन जाला. एस्टिमेट जाला रोड हॅज टू बी वायडन एंड हॉट मिक्स from Capen town to Barley. My estimate, we have divided into 3 parts because it was more than you told to do it into 2. So that road and one more road from Kanangini to Agonda, Saleri, right touching end of my constituency. तो एक रोड वायडन जावपा जाय कित्याक आगोंदा खोला इना ट्युरिस्ट भरपूर फ्लो जाता आनी एवरी सेकंड एक्सिडेंट आसता because it is through a hilly terrain आणि रोड आर्क आसताय टर्न आसताय. So that road has to be widened from Kanangini to Agonda, Sadari near the bridge. Speaker sir, हे मातशें काम करपा जाय. स्पीकर सर थिंगा साडारी जायत जाण पयलीं कोण आसलो तेमी फावंडेशन स्टोन लित गायली थिंगा निस्तिकार बसताय आनी दोनी सायडीन ताका रिटेनिंग वॉल बांदून तांकां स्पेस दित म्हणली. पयलें कोण प्रॉमिस केलें फावंडेशन स्टोन गेले नाल फोडले बट कांय जालें ना. त्या लोकांक फिशर फोक्स हांवें तांकां जाग सायडीन दिवन तांकां नुस्त्या विकपा आमी ऑलरेडी पॉयंट ना कोण केश कोन प्रॉमिस केलें तें बट इट हॅज टू बी डन. हांवें आमगे एकूय सांगलां ते एस्टिमेट करपाक. सो हें मातशें करपा जाय. स्पीकर सर 2 रस्ते काल व्हडलें हें जाल्लें एजिटेशन जाल्लें आमगेल्या एक काजूगोटो तें दोर सांगे मतदारसंघा पडटा. आतां रोड लिडींग टू काजूगोटो कम्स फ्रॉम केपें Kiscon and I think Honorable Chief Minister have promised them to do. So Rosto, Tengelo Maksad Zapada from Tiscon, because none of the owners, private owners are there, they are willing to give. Forest land, I think you'll have to do it, take the NOC. I can speak to them. Similar way, Vaulla, कितली वर्स जालीं हो तो रस्तो बांदून कोणी मागनासले व्हड मंत्री बीन जावन गेले वावुरला तांकां हो रस्तो जावपा जायो. आतां सिंगल टेंडर जालो आहा रोड पळा तो म्हाका दिसता आमगे देसाई कोणा पळा तो काणकोण तो सिंगल टेंडर आहा. फायल इज स्टक अप देर. आय हॅव टोल्ड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इन फायनान्स डिपार्टमेंट. तूं PW रोड नो सो आय एम टेलिंग यू तो रोड मातशें कोर. Second thing, again, the file of Morpilla to, 110 to Morpilla, that also is stuck up in finance department or road core. The doni roste zaye, widening ani hot mix, very important. Speaker sir, काल हांवें उल्लेख केल्लो एक रस्त्याचो कुंकोली आमगेल्या पुलीस स्टेशन जाल म्हणटरीच एक क्रॉस आहा ऑन दॅट टर्न आनी मुखार एक व्हॅली कितें रेस्टॉरंट आहा. थिंगा एवरी मीन्स लेटर जायना जालें बट अ मंथ बॅक थिंगा ट्रक ओवरटर्न जाल्लो. दॅट बोथ द प्लेसीस NH 66 म्हाका सद्दां नोट करून घेवपाक गरज आहा. थिंगा द टर्नार दोनी कडेन वायडन जावपाकूच जायो आनी एक्सिडंट जाताय थिंगा एक्सिडंट प्रोन झोन सारकें. स्पीकर सर NH 66 अलायनमेंट जाल्या आनी ती साजोरासून वचोन आमगेल्या केपें मतदारसंघाक बाळ्ळी थिंगा ती टच जाता. सो people are in the dark, like कोणाक खबर ना कित हुंच्यान येता कित ती. म्हाका सदां हें क्लियर येन लोकांक दाखोवपा जाय बिकॉज जायत जाण येताय हिंचा ते आमदार आमगे हुंच्यान बाट वयताय घर वयताय काय म्हूण. सो दीस हॅज टू बी क्लियर्ड द न्यू अलायनमेंट वीच इज बीन देर. स्पीकर सर आमगे साऊथ गोवा जावं स्पीकर आमी आहाय ऑनरेबल दिगंबर सर आहा फातोर्डा जायत तेम जालो ऑलमोस्ट अ इयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू KTC or road I don't know कितू पार्ट तुम फोटाय आनी सुयेजी लायन घालपाक कितली पार्ट फोटाय आनी कित कोताय म्हणून खबर ना. आम तरी एक घाटर माझा लोकळे म्हाका एक लायन गेली थिंगा म्हाका येयन फोन मारलो सर मातशें तें कॉन्क्रीट बरया म्हूण. हांवें म्हगे पयशान थिंगा कॉन्क्रीट बोला आतां तुमगे आहा तें बरपा कोणें थिंगा आख्खें होळी पूण आहा की थिंगा वचों मेळना फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. Honorable member, I extend the sitting of the house by 5 minutes. Okay. So this road, I don't know, you honorable minister tinawita salo from district hospital to KTC. He mashe zatli begin kor. He zatli mashe begin kor, but this is very important. Speaker sir, when I come to government building of Kepe, last time we kelle, teka mashe ek lift kiden gal, te offices ainte refund iskori.
मामलेदार ऑफिस डेप्युटी कलेक्टर आमगे ते डेप्युटी कलेक्टर बरी काम करता बट ते कितें ऑफिस चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता चोवपाना मामलेदार ऑफिस जावं तर मातशें तें कर तांकां उंच PW डिपार्टमेंट आहा ते एस्तात ना तांकां मातशें तरी कर हांव कोणा कित्याक कोन्नाय ते तुमी बिकॉज लॉट ऑफ मनी यू आर स्पेंडींग एटलीस्ट दीस इज नीड आनी लोकां दे शूड हॅव दॅट वर्किंग एटमॉस्फियर कांय ना भितर चोयल्यार कितें दिसता हें मातशें करपा जाय स्पिकर सर एक आमकां STP प्लांट जायो केप्यां आनी लास्ट टायम सांगलेलें आनी इशू जाता बिटवीन द म्युन्सिपालिटी एंड द शॉपकीपर्स सो तांकां आउटलेट ना सोडपाक आनी दे कॅनॉट लीव इट इन अ सोकपीट बिकॉज दॅट्स अ माशी लँड एरिया सोकपीटान ते एब्जॉर्ब जायना तो गटारान सोडटाय हाटल्यान रेजिडंट्सान ते प्रॉब्लम जाता सो फायंड आउट अ सोल्युशन एंड डू दॅट स्पिकर सर वेन वी कम टू एनवायरमेंट म्हाका दिसता लास्ट टायम उलयला एक भुमिपुरीस मायन म्हण थिंगा एक इशू आहा इन कानागिनी आनी हियरिंगूय जालें एवरी वन ओपोज्ड इट आनी आय थिंक सो इट इज फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्सा कितें आहा म्हण आयकलां आय डोंट नो हाव फार इट इज सो जस्ट सी देर लॉट ऑफ 100% ऑब्जेक्शन मायट बी 99.9% हॅव ऑब्जेक्टेड 0.1% कोण सपोर्ट केल्ले खबर ना म्हाका सी दॅट इट डज नॉट हॅपन बिकॉज वी डोंट हॅव प्रॉपर रोड्स देर कालवट आहे ते गेलो आहे सो जस्ट सी दॅट दे शुडंट गेट अ क्लियरन्स सो दॅट द पीपल ऑफ माय विलेज डोंट सफर ते हेजी बॉक्सायटी मायन दिसता म्हाका ते जस्ट सी दॅट इट डज नॉट हॅपन स्पिकर सर एक कालवट आहा ल्हान हिंग खोला काबदेराम फोर्टा पावचे पयलीं रोहनाक खबर आहा ही खबर आहा तो कोत म्हणटाले तो आजून केलो ना तो ऑलमोस्ट करोड जावन सकयल स्लॅब पडपा आयला तशें करून मादर ट्रेजास हावस आंबावली थिंगा कालवटा बुराक पण थिंगा भितो गेला आय थिंक यू हॅव गिवन अ प्रायोरिटी टू करपा लायला आंबावली सो तो मातशें जावपा जाय तो बुराक भितो गेला सेम तशेंच ONGC कळे इन कानागिनी आतां कालवटाक फ्रेश बिकॉज ONGC काम चलता हेवी हॉट आमगे रेडीमिक्स ट्रक्स येताय थिंगा एक कालवटार म्हाका नोट करपा जायो थिंगा एक कालवटाक व्हडलो बुराक पडा लोकांक झाड भितो गायलें इन नियर ONGC सो हे 3 वस्तू आहाय स्पिकर सर एनवायरमेंटाचे एक इशू येता आसतना आमगे बाळ्ळी हॉट मिक्स प्लांट आहाय आय एम नॉट अगेन्स्ट हॉट मिक्स प्लांट हे आमगेले प्लांट आहाय बट थिंगा सायडीन एक विलेज आहा बेंदोडे हे आमगेले जाले 2 minutes 5 नो सो 2 minutes जाले सो हॉट मिक्स प्लांटाक आय डोंट वॉन्ट टू आय एम नॉट ओपोजींग इट बट इट हॅज टू बी विदीन द लॉज तांकां एक एनवायरमेंट क्लियरन्स कितें दिली बिकॉज इट कॉजेस लॉट ऑफ पोल्युशन स्पिकर सर एक लास्ट वस्त सांगता हांव वेन वी गेट सो मेनी बिल्स जायतीं आवय बापूय आमचे बरें येताय ओल्ड पेरंट्स बिकॉज दे चिल्ड्रन have now old age होमाय नाय कांय ना we'll try to get a bill or something formulate one policy where भुरगीं ह्या hold accountable for the otherwise तांकां इतली जोण कोण जाणटेपीर आहाय तांकां रस्त्यार गेले every in the when I sit in my office we'll try to introduce something where these old parents can be secure at in their old age कितें ना but आतां ना but not if it is there it is not enforced so please make some strict laws that parents have to be kept तांकां बरे भाशेन दवरपाक थँक यू स्पीकर सर The House is adjourned for tea break. It will resume at 4:30 p.m.